Hello guys, welcome back to my channel. I am Srijita. Today is Friday, February 22nd. We are making lunch. My sister is cooking right now. She's making Shukto. It's a Bengali dish. And later on I will be making fish curry. So for that Shukto recipe, at first she is frying all the veggie she has used for this recipe. Here she is using bitter melon, potatoes, eggplants, what else, carrots and plantains. After frying all the veggies, she is going to add ginger paste and bay leaf. After that, she is going to add poppy seed and mustard seed paste. Then she is going to add all the veggies one by one and add salt to taste, and it's ready. At the end, she also added a teaspoon of ghee.
ভাজ করো ভাজ করো আমাকে খাওয়াবি না ওকে তুই খাইয়ে দে আমি ভাজ করে দেবো তুই খাবারটা নিয়ে আয় ওকে এখানে বসে বসে খাইয়ে দে দেখ না কি সুন্দর করছে এটা যদি আমার ভিডিওতে না আসে ऐसे की तैसी Hare Krishna Hare ওদিকটা কুড়িয়ে দেবো মুখটা ওদিকে দেখা যাবে না ওদিকে পোড়ালো থাকবে এখানে এত জিনিস আমরা এদিকে তো খেলবো না ভাজ করা অভাজ করা এইগুলো রাখতে পারলাম তো ভাজ করা সেগুলোও দেখবে না বকবি না আমাকে একদম বকবি না বকু কইস কেন রে একদম দুদিন পরে চলে যাবি কানু করবো কানু করবো কিন্তু বকু হায় রে তো পাইছে দিদি যা না রে দিদি কিছু বলে না বলে যা না খাওয়া পছন্দ করবো পাইছে তোমার জন্য পাইছে পাইছে তোমার শোনা শোনা তাই তা ওকে নিয়ে জামা কাপড় ভাঁজ করা হয় হয় জামা কাপড় ভাঁজ করা হয় হয় জামা কাপড় ভাঁজ করা হয় ভাঁজ করো ভাঁজ করো
Mama, high five. High five. High five. High five, Mama. Good job. Mwah. High five. High five. High five. হাতটা উপরে তুল দুটো। Mama, high five. High five. High five, Mama. You are so smart. Now comes to the dinner episode. I already marinated some chicken for chicken tandoori, and now I'm going to marinate for the chicken chap. No, we are not going to have both in the same day. I marinated the chicken tandoori for Shomo because he is not going to have this chap, and me and my sister going to have this chicken chap with rumali roti. So for the marination, I have added onion, ginger garlic and green chili paste, and I also add cashew and poppy seed paste. For the spices, I have added turmeric, red chili powder. I have used Kashmiri red chili powder and little bit of garam masala and oil, and I'm also going to add yogurt, plain yogurt, and marinate it for at least 3 to 4 hours. Now I'm going to add a little bit of oil, and I'll also add ghee. Then I'm going to add the chicken pieces, and on a medium high heat I'm going to fry them a bit. After that I'm going to add the gravy and add salt to taste, because I didn't add salt in the marination, and I'm going to cook it in a medium heat for until it's get fully cooked. And by the time this chicken is cooking, I'm going to make a powder of mace or javitri, whatever you call it, and nutmeg. Take a very little piece of nutmeg, and you can take one mace or javitri and grind it. I didn't show you guys that, but I'm going to add that powder at the end. So yeah, and at the end I'm also going to add a pinch of Cara water, and